বন্ধুরা ওয়ান্ডারলাস্টের এক নতুন এপিসোডে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আমি প্রবেশ, আর আজকে আমি আপনাদেরকে নিয়ে যেতে চলেছি এক নতুন অনুষ্ঠানে। ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল বংভয়েজ প্রাইম। বন্ধুরা, আমি প্রবেশ, আর আজকে ওয়ান্ডারলুস্টের হাত ধরে আমি পৌঁছে গেছিলাম টলিগঞ্জ মনস্ট্রিতে। এটি একটি বুদ্ধিস্ট মনস্ট্রি, আর এখানে চলছে এক বিশেষ অনুষ্ঠান যাকে বলা হয় কঠিন চিবর দান বা রোব সেরিমনি। আমি বলবো না, বলবেন এই মনস্ট্রির পৃষ্ঠপোষক ডক্টর অরুণজ্যোতি মহাথেরো। চলুন দেখে নিই। মাননীয় পৃষ্ঠপোষক আমাদের টালিগঞ্জ বুদ্ধ বিহারের সুখের অন্যতম সাথী তথা আমাদের টালিগঞ্জের নতুন রূপকারক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় ক্রীড়া আবাসন এবং যুবমন্ত্রী জননেতা অরূপ বিশ্বাস মহাশয় এই মুহূর্তে আমাদের অনুষ্ঠানে আগমন করেছেন। আপনার বৌদ্ধ প্রথানুসারে বড় করে সাধুবাদী মাননীয় মন্ত্রীকে আমাদের অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাবেন। সাধু সাধু সাধু। আমরা স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের মাননীয় কাউন্সিলর সন্দীপ নন্দী মজুমদার মহাশয়। আপনাদের সবার জন্য মিষ্টি নিয়ে এসছেন। এটা দাদা দেওয়ার পরে সন্ধ্যের সময় হবে আমাদের খাওয়া দাওয়া। আমাদের মাঝে অনেক একবার মজুমদার আমাদের মাননীয় পুরমাতা তিনি উপস্থিত হয়েছেন। আমরা তাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি আসুন, দুলাল বাবু আসুন, সুকুমার আসুন, রাজা আছিস আসুন। এখন আমাদের মাননীয় মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস মহাশয়কে উত্তরীয় পরিয়ে সম্মান জানাচ্ছেন আমাদের সভাপতি শান্তনা বড় মহাশয়। আসি তারা কোথায় দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের আমেরিকান কনসাল জেনারেল, আমাদের ব্রিটিশ কনসাল জেনারেল, হাই কমিশনার, আমাদের চাইনিজ হাই কমিশনার, তার মাঝখানে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এবং আমাদের সংগঠন রত্নদেবী মহাত্মা মহোদয়। আজকে টালিগঞ্জ অঞ্চলটা এত সুন্দর একটা পরিবেশ, এটা আমাদের অরূপ বিশ্বাস মহাশয়ের একটা অবদান। তিনি সবসময় আমাদের সুখ দুঃখে সবসময় পাশে থাকেন। আমাদের দেবব্রত মজুমদার আজকে নাই কাউন্সিলর, তিনি হরিদ্বার গেছেন। তাদের সবসময় একটা সুপরামর্শ, মতামত এবং ভালোবাসা আমাদের টালিগঞ্জ সম্বন্ধে বৌদ্ধ বিহার সবসময় পেয়ে থাকে। আমরা টালিগঞ্জ পাশে পেয়ে থাকি, তাই আমাদের মাননীয় মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস মহাশয়কে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। Today this program and also we present some needy student and meritorious student from our community and other community. We are Buddhist. We follow the Lord Buddha, Lord Gautama Buddha. Here is all Buddhist monks,
from our Calcutta and the suburban area and the some of the other states like Maharashtra, Delhi. Yeah, we are gathered here. All temple that this program will there. We on this program on behalf of our devotees and Taliganj Monastery Buddhist Association, we welcome both of you sir in our temple. Now I will Neglo from he is a consultant Deputy High Commissioner of Kolkata, UK. Thank you very much. I will have a copy of the photo for social media afterwards. Namaskar, namaste. Very good afternoon to all of you. My ambassador in China always used to say you should start a speech by saying there were 3 things you wanted to say. And happily, there really are 3 things I want to say this afternoon. The first is a huge, huge thank you. It really does mean a lot to me as a Christian, as a white man, as someone from outside Asia, to be invited into the heart of your family for this very important ceremony. And it tells me 2 things. It firstly reinforces the spirit of Kolkata, the city of joy, and its history of tolerance, of understanding, and of welcoming people from different religions and different faiths and living together in harmony. That is something that is extremely precious, and sadly, in the world in which we live, that is not always the case. So I thank you deeply and sincerely for inviting me this afternoon. I think it's a marvellous demonstration that what brings us together is much greater than what divides us. Within us all, whatever our religion, whatever our faith, is a spark of divinity. And all of us believe that what we do here on the earth plane matters. It matters enormously. And it is those little acts and gestures of kindness that we perform throughout our lives by which we will be judged when our life comes to an end. Thank you very much indeed for your role in doing that. What a wonderful investment in the future. For those who will be receiving their robes today, huge congratulations. Enjoy the day. Remember the day. It's very special. It's the end of one journey. It's the beginning of another. And I wish you every happiness, success, and strength as you set out on that journey to make the world a better place. Thank you once again for inviting me to be with you this afternoon. I just emphasise I'm immensely touched to be the guest of one of the world's great religions. Thank you for welcoming me so warmly. Thank you. সবার কাছে খুব প্রিয় তিলোত্তমা কলকাতা, জয়াস কলকাতা, সিটি অফ জয় কলকাতা, এই বিষয়ে আমাদের His Excellency Mr. Neglo, Honorable British Deputy High Commissioner, এতক্ষণ বক্তব্য রাখলেন। Now I requesting His Excellency Mr. Timothy Savage, Honorable Consultant from USA,
political and economic affairs acting, Mr. Timothy Sebis. I request him for your valuable speech, please, sir. Thank you. I don't have quite 3 things to say like my British colleague, but I do have 1 or 2. I would like to join him in thanking you for the great honor which you have bestowed upon me by inviting me to be here with you to attend the 14th Auspicious Holy Robe Ceremony and Student Solicitation Program. Thank you, Dr. Aaron Jody Diku Sraman, General Secretary of the Tollygunj Moore Avenue Bada Samiti, for inviting me to this very important and auspicious program. In the United States, the Indian American communities practice the same rich array of traditions that their families celebrate here. And they're joined by many other Americans as well in celebrating similar traditions across a wide variety of religions and cultures. You will no doubt be happy to know that for the first time in the U.S. history, on June 1st of 2021, the White House celebrated Vesak, the day honoring the birth, enlightenment, and passing of the Lord Buddha. The ceremonial lighting of a lamp, which has been celebrated for over 2,500 years, reminds us of Buddhism's teachings of compassion, humility, and selflessness that still endure today. Lord Buddha's teachings have enriched and strengthened the world that we all share. India has seen the flourishing of the world's great religions. It has been the birthplace of Hinduism, Buddhism, Sikhism, and Jainism, and has large populations observing Islam, Christianity, and Zoroastrianism. The emphasis on mutual respect for all religions and communities for one another, and on growing together, is echoed in the United States commitment to celebrating the heritage of all the various communities that together compose the enduring spirit of the United States. And finally, I would like to extend my sincere appreciation to all the students who have been successful in their Class 10 and Class 12 examinations and graduation in the year 2022. May you have many more successes in life. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, Mr. His Excellency Timothy Sebis, তিনি আমেরিকান কনসার্ন জেনারেল, যিনি ইকোনমিক এবং পলিটিক্যাল বিষয়ে দেখেন, দিল্লিতে এখন অ্যাক্টিং আছেন। আমাদের তিনি মিলিন্দা পাপে আছেন কনসার্ন জেনারেল কলকাতা। অন বিহাফ অফ হিম আমাদের মিস্টার তিমোথি সেবেস আমাদের মাঝে এসছেন, আমরা তাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, তিনি সুন্দরভাবে আমাদের বোঝালেন। Jadi Leo, Honorable Consul General of the Republic of China. Now I am requesting our Mr. Manfred Oster, His Excellency Honorable Consul General from Germany. Venerable bhikkhus, colleagues, students, ladies and gentlemen, it's a great honor for me to address you on this auspicious day today. Thank you very much for giving me that opportunity. All of the students who have to celebrate today, I felicitate on their achievements. I would like to use the occasion to say a few words about Buddhism in my country, in Germany. Unlike my Chinese colleague, of course, I cannot claim that we are the largest Buddhist country in the world. Nevertheless, Buddhism has a history of more than 150 years in Germany, and
quite a bit of the Sutta Pitaka were translated from the original Pali into German already long before the First World War, more than 100 years ago. Among those who translated it was also the first German-born bhikkhu, Nyanalutika Mahatero, who came from the Theravada school of Buddhism and lived most of his life in what was then Ceylon. But there were also laymen who translated Pali into German at that stage. Large and important German philosophers like Arthur Schopenhauer were very much influenced in their thinkings by Buddhist texts and studied them, and therefore were elements in spreading the message. Friedrich Nietzsche is another one who took it up again in the years at the end of the 19th century in Germany. And then in the 1920s, 1924, the Berlin doctor, and I'm proud to say that because I am from Berlin myself, the Berlin doctor Paul Dahlke founded the first German Buddhist monastery in Berlin, the Buddhistisches House, which is still in existence today. And I might add that I have fond personal memories of the time when I would visit the temple together with my parents when I was a kid, also to celebrate Vesak in May. That temple still exists, and there usually were bhikkhus from Sri Lanka practicing Buddhism and teaching Buddhism in my home country and in my hometown of Berlin. That is still existing today, and it's only giving you a glimpse of what is happening. I said at the beginning, we're not a big Buddhist country, but the Buddhists are thriving. So when I was a child and visited the Buddhistisches House with my parents, and the bhikkhus were coming to our home to receive alms, and we've met them. At that stage, there were about 150,000 practicing Buddhism in Germany. Nowadays, it's about 250,000, so there's quite an increase in that. And it is, as I say, a thriving one. So, just a little glimpse from my side. Once again, I congratulate all of you. Thank you very much. I'm humbled having that opportunity to talk to you today. And may all beings be happy, joyful in their hearts. Thank you very much. সম্প্রীতির উৎসব এবং সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে মূল কর্ণধার পৃষ্ঠপোষক আমাদের সকলের অত্যন্ত শ্রদ্ধা অরুণজ্যোতি ভিক্ষু মহাশয়। I'm really glad on the dais all the consul general of the different countries like USA, UK, Germany, China and others. Really, we are proud you people are gathered here, and some messages for the locality as well as the humanity for the country. Thank you very much. আপনাদের সকলকে অভিনন্দন জানাই। অরুণজ্যোতি বাবুর পক্ষে বলার মতো আমার কিছু নেই। আমি জীবনে অনেক ধর্মগুরু দেখেছি। এই একজন মানুষ যিনি ধর্মের থেকেও কর্মকে বেশি প্রাধান্য দেন, সব সময় কোনো না কোনো কাজের মধ্যে আছেন এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে যে মানুষটি সবসময় সবার আগে রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাঁটেন তার নাম অরুণজ্যোতি ভিক্ষু। সেই মানুষটি আপনাদের সঙ্গে রয়েছে এবং তার আহ্বানে আমরা কাউনি বিধায়ক হিসেবে শুধু নয়, আমার পৌর প্রতিনিধিরাও, উনি আমাদের অভিভাবকের মতো, উনি ডাকলেন এসে আমরা পারি না। আজকে আমাদের প্রচুর প্রোগ্রাম ছিল, কিন্তু যেহেতু উনি ডেকেছেন আমাদের আসতেই হবে, কারণ উনি হচ্ছেন আমাদের গার্জিয়ান, উনি হচ্ছেন আমাদের অভিভাবক। আমরা বিশ্বাস করি কর্মে, আমরা ভারতবর্ষ 33 কোটি দেবদেবীকে নিয়ে আমরা পুজো করি। আমরা কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান, কেউ খ্রিস্টান, কেউ শিখ, কেউ জৈন, কেউ বুদ্ধিস্ট, প্রত্যেকের আরাধ্য দেবতাকে আমরা পুজো করি। আমাদের দেশের যে কালচার সেটা হচ্ছে নিজের ধর্ম পালন করা এবং অন্যের ধর্মকে সম্মান জানানো। তাই আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ধর্ম যার যার, উৎসব সবার। তাই আমরা সবাই সবার উৎসবে সামিল হই। এত সুন্দর প্রয়াস। একটা জিনিস আমার এখানে খুব ভালো লাগে, জায়গাটা ছোট, এত মানুষ, এত অসুবিধে, ছোট্ট ডায়াস,
এত বিখ্যাত মানুষেরা রয়েছেন, তা সত্ত্বেও দেখুন আন্তরিকতার কোনো অভাব নেই। অ্যাকচুয়ালি ভগবানকে যে আমরা ডাকি, আমরা তো ভগবানকে ডাকি নিজের স্বার্থে। কোনো যখন ভালো কাজ হয়, সুসময় হয়, তখন কেউ আমরা ভগবান বুদ্ধকে ডাকি না, বা কেউ কারোর আরাধ্য দেবতাকে ডাকি না। যখন আমরা বিপদে পড়ি, সমস্যা হয়, তখন ভগবানকে ডাকি। এবং ভগবান সেটা নেন না। ভগবানের সঙ্গে একটা সম্পর্ক হচ্ছে মা বাবার সঙ্গে সন্তান। এই যে কানেক্টিভিটি, মা বাবা সন্তানের সম্পর্কটা কিরকম? বাচ্চা কাঁদলে মা বাবা তার পাশে এসে দাঁড়ায়। আবার যখন বাচ্চাকে বকে মা, তখন তো বাচ্চা সেটাকে শোনাও তার দরকার। আমরা কিন্তু ভগবানের কাছে দেয়া নেওয়ার সম্পর্ক নিয়েছি, আন্তরিকতা, ভালোবাসা, শ্রদ্ধার সম্পর্কে নেই। যেদিন ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা দেয়া নেওয়ার হবে, যেদিন হবে আন্তরিকতা, শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা, সেদিন আর কোথাও মন্দির মসজিদ কিচ্ছু থাকবে না, ভগবান রাস্তায় থাকবেন আমাদের সঙ্গে। তাই আমি শুধু বলবো, আসুন আমরা শুধু ঈশ্বর দেবতাকে তো পুজো করবো, ভগবান বুদ্ধকে প্রণাম করবো, সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরও কাজ করবো। মানুষের থেকে বড় ভগবান কেউ নেই। যে মানুষের কাজ করে সেই ঈশ্বরের সেবা করে। জীবে প্রেম করে যে জন, সেই জন সে ঈশ্বর। আসুন, অনেকে অনেকে ভাবছেন আপনি তো বিধায়ক, মন্ত্রী, আপনার কাউন্সিলররা, আপনাদের সুযোগ আছে। আমি তো একজন গৃহিণী, আমি তো একজন সরকারি কর্মচারী, আমি তো একটু ব্যবসা করি, আমি কি করে সাহায্য করব? আপনিও সাহায্য করতে পারেন। আপনাকে টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করতে হবে? আমাদের মতো সকালে বেরিয়ে রাত্রে বাড়িতে ঢুকতে হবে? চোখের সামনে দিয়ে যাচ্ছেন, একটা গাড়ি আটকে গেছে, দেখেন দুজন ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলার চেষ্টা করছেন, গাড়িটা স্টার্ট হচ্ছে না। একটু যদি ধাক্কা মেরে দেন, তাহলেই দেখবেন গাড়িটা স্টার্ট হবে। এই ধাক্কা মারাটাই হচ্ছে মানুষের পাশে আমাদের কাজ। সরকার বিভিন্ন প্রকল্প দিয়েছে, সে কন্যাশ্রী হোক, লক্ষ্মী ভান্ডার হোক, আমাদের দুয়ারে মিশন হোক, সব দিয়েছে। অনেক মানুষ আছেন আমাদের এখানে, শেষ বুঝিয়ে উঠতে পারেন না, ফর্মটা হয়তো ঠিক করে ফিল আপ করতে পারেন না, হয়তো পাচ্ছেন না। আপনি তো পড়াশোনা জানেন, আপনি তো আইন কানুনটা জানেন, ওইটুকু যদি একটু লিখে একটু পাশে থেকে কাউকে বলে করে দিতে পারেন, এই ধাক্কাটার নামই হচ্ছে ভগবানকে ডাকা। এটাই শুধু বলুন, তাহলেই আমার মনে হয় ঈশ্বর সাধনা সফল হবে। সবাই ভালো থাকবে, সুন্দর থাকবে। Friend from the Council Corps, my community friends from Polygon. Polygon Assembly Monastery is one of the very early the Buddhist facility that I visited since my arriving. I had the privilege to talk to many of you in the community. I have visited the neighborhood many times, and also I want to take this opportunity to thank the city of Kolkata and the state of West Bengal for giving us the Council Corps the tremendous support during pandemic. I see many of you stronger, healthier, with more people smiling. That is the happiest thing I ever want to see. So now we are back, just a few days after pandemic, after Durga Puja, and in the next few days we'll welcome Pali. So I congratulate you on these wonderful festivities, and I look forward to talk to you sooner rather than later. And also, as Chinese Consul General, representing the largest Buddhist country in the world, I look forward to any further interactions with you regarding how Buddhism can be better shared between our countries and cross borders. We just celebrated a few days ago the Chinese Elders' Day in Xuandang Monastery to the east of Kolkata. I visited Bodh Gaya earlier this year to visit the Chinese Mahabodhi Temple. You know, it's a wonderful institution, wonderful facility, and wonderful people. I wish you all well, and thank you for inviting me here today. Thank you very much.
Lord Buddha and also Buddhist monks are taking alms from his home in Germany. This is our very great moment. I don't know about the Mr. Manfred Oster, our honorable Consul of Germany. তিনি সুন্দরভাবে বললেন যে জার্মানিতে আগে 1.5 লক্ষ বুদ্ধিস্ট ছিলেন, এখন সেটা প্রায় 2.5 লক্ষ বেশি। কিন্তু এটা এখন অনেক বেশি, কারণ আমরা যখন ছোট ছিলাম in our village area some vipassana meditator are follow the in Germany also vipassana meditation. Yeah, many people are in Germany also. Yeah, follow this Buddha meditation practicing. We are very glad to know about the Australia and the Buddhism. তিনি সুন্দরভাবে বৌদ্ধ ত্রিপিটক এবং সত্য পিটকের কথা বললেন। আপনারা খেয়াল করেছেন কিনা জানি না, সত্য পিটকের কথা বললেন, যেটা আমরা অনেকে বৌদ্ধরা জানি না। সুতরাং দেখুন, এইটা হচ্ছে আমাদের প্রাপ্তি, যে তাদেরকে দেখে তাদের সম্পর্কে আমরা জানি, আমাদের সম্পর্কে তারা জানে। এটাই হচ্ছে তাদের সাথে আমাদের আদান এবং প্রদান। এটা হচ্ছে কালচারাল রিলেশন। এই কালচারাল রিলেশন আজকে আমরা এখানে সম্পাদন করলাম। আমি কঠিন চিবার আন্তঃসুখ উৎসব হয়ে গেছে, এখন শুধু জঙ্গালা বাকি আছে, সেটা আমাদের মহামান্য সংবাদ মানতে বলুন অসুস্থ মানুষ। আমরা 2-1 স্টুডেন্টকে সম্পাদন করে আজকে অনুষ্ঠান শেষ করব। কিন্তু অনাথা কেন দেবেন, কারণ আমার কালচার প্রোগ্রাম আছে। আর মাননীয় সাংসদ অ্যাক্ট্রেস মিমি চক্রবর্তী ছটা সময়টুকু বুক ইন কনফার্ম। সুতরাং এবং আর রাজস্ব today we will skylighting. We fly the skylighting. It's called fanush. Now in Chinese there's a small fanush, a small skylight, a sky lamp, a small sky lamp. But we're making the skylight big. We will show you and we will flying. আজকের অনুষ্ঠানের গুরুত্ব নিয়ে মূল্যবান ধর্মদেশনা এবং বাকি কর্ম সম্পাদন করবেন আমাদের মহামান্য সংঘরাজ রত্নজ্যোতি মহাতারা মহোদয়। দানং খিলন্ত ভবনা পত্রিপস্তানমোদনা দেয়াবচ্চ পচায়ন্তু দেবনগুষ্টি বিষ্টিজু। বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ, আপনারা সকাল 9টা থেকে সম্বুধি বিহারে উপস্থিত হয়ে আজকে মহাপুণ্যের সঞ্চয় যোগদান করেছেন। সকালবেলা টিউশন সহ পঞ্চায়েতে গ্রহণ করে বুদ্ধ পূজা, শিবলিক মূর্তি প্রতিষ্ঠাতা সহ শিবলিক পূজা এবং জয়মাঙ্গল অষ্টগাথা অনুত্তর নিরপেক্ষ ভিক্ষু সঙ্গে মূর্তিকে সঙ্গে শুনে অনেক পুণ্য সঞ্চয় করেছেন। সে পুণ্য যে সঞ্চয় করেছেন কিভাবে আপনারা বুঝবেন? মানুষ যখন দুঃখ উৎপন্ন হয়, মানুষের যখন দুঃখ উৎপন্ন হয়, তখন সেই দুঃখকে নিবৃত্তি করার জন্য পুণ্যের অবশ্য প্রয়োজন আছে। তাই লাভ করতে পারেন। যে বিহারে ভিক্ষু থাকা সত্ত্বেও ওনারা যদি বর্ষা মানুষ উদযাপন না করেন, তারা কিন্তু কঠিন জীবন রক্ষা করতে পারেন না এবং তাছাড়াও এই পুণ্য সঞ্চয় করার যে সুযোগ পারেন না। এই সুযোগটা আপনারা পেয়েছেন আজকে সম্বুধি বিহারে প্রথম কঠিন জীবন দান দিয়ে। যা হোক, আপনারা অনেক কথা বলতে শুনেছেন, যারা বলেছেন প্রত্যেকটা মূল্যবান কথা শুনেছেন। এই মূল্য কথা ধর্ম বিনা নত্তি পিঠা মাতা তমেব দানং শরণং প্রতিষ্ঠা তস্মাহি ভোকিচ্ছা মায়া পহায়া সোনেথা ধারেথা চারিথা ধর্ম। পৃথিবীর মধ্যে যদি কোনো উপকারী থাকে, সে হচ্ছে প্রত্যেকে যারা মা বাবা যতই উপকারী হোক না কেন, কিন্তু ধর্মের মতো তারা উপকারী নয়। যেহেতু যারা ধর্মে যারা নদিত, ব্যাধি ধর্মে ব্যাধি নদিত, মরণং ধর্মে মরণং নদিত। মা বাবা তথা আমরা সবাই জরা ব্যাধি মৃত্যুর অধীন। এই জরা ব্যাধি মৃত্যু থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য 2500 আগে এই রাজপুত্র সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করে 3 বছর রয়েছে। গৃহত্যাগ করে 6 বছর কঠোর সমস্যার পর
উনি আবিষ্কার করলেন কিভাবে জন্মকে রোধ করা যায়। জন্মকে রোধ করতে না পারলে এই জন্মান্তরে এই দুঃখ ভোগ করতে হবেই, কোনো ভুল নাই। জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মরণ দুঃখ, অপ্রিয়জনের দুঃখ, বিয়োগের দুঃখ, স্ফীত বস্তু অলাভজনিত দুঃখ অবশ্যই ভোগ করতে হবে, কোনো ভুল নেই। সুতরাং এই দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ভগবান বুদ্ধ তিনটা জিনিস আমাদের দিয়েছেন। এই তিনটা জিনিস হচ্ছে প্রথম, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, অর্থাৎ জ্ঞানীগণে আশ্রয় গ্রহণ করো। ধম্মং শরণং গচ্ছি, সব সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করে সত্যের প্রতিষ্ঠিত হও। সংঘং শরণাগতি, সংঘং শরণং গচ্ছামি, সংঘ বলতে শুধু ভিক্ষু সংঘ নয়, দলবদ্ধ হয়ে কাজ করিতে বিশেষ উৎকর্ষিত গড়ে উঠে সুস্থ পরিবেশ। পারিবারিক একতা শপথ প্রথম, নয় গুণে নেকট্য ভিক্ষু সমাগম। আমরা সংঘ শরণং গচ্ছামি অংশময় ভিক্ষু সংঘকে শুধু বলে থাকি। সঙ্গই বিশুদ্ধ, কিন্তু সঙ্গ মানে 9 গুণে গুণান্বিত যদি না হয়ে থাকে তারা সঙ্গ হতে পারে না। কিন্তু পারিবারিক সঙ্গ হচ্ছে প্রথম আপনার এই শপথ গ্রহণ করতে। পরিবারে যদি একতা না থাকে, মানে সমাজে কি করে পরিবার একতাবদ্ধ হওয়ার জন্য আপনি চেষ্টা করবেন, কিন্তু সেই সমাজকে ধর্মকে একতাবদ্ধ রাখার জন্য আমাদের সঙ্গে আশ্রয় নিতে হয়, ভিক্ষু সঙ্গের আশ্রয় নিতে হয়। সুতরাং বুদ্ধ ধর্ম সঙ্গ হচ্ছে আমাদের প্রথম আশ্রয় এবং প্রথম জীবনের প্রথম সম্পদ। সুতরাং এই সম্পদকে আমরা আমাদের সেই নাগপুর থেকে যিনি আসছেন, তিনি আপনাদের বলেছেন, আপনারা যদি বুদ্ধ ধর্মের সঙ্গে শরণাপন্ন হয়, ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়ে আশ্রয় থেকে পঞ্চটি রক্ষা করেন, আপনার জীবনে যা কিছু দুঃখ আছে সেই দুঃখকে নিবৃত্ত করতে পারবেন এবং পরিশেষে সেই সমাজে নির্ভর করে নির্বাণ প্রতিপত্তি করতে পারেন। যাই হোক, আপনাকে প্রায় উদ্বিগ্ন হয়েছেন, প্রত্যেকে জানি সন্ধ্যা প্রায় আগত, এমত অবস্থায় আপনারা সবাই ঘরমুখী হয়েছেন। সুতরাং আমি আর দীর্ঘায়িত না করে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।